ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജീവിതൊരു യാത്രയുടെ സിംഗപ്പൂർ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ സിംഗപ്പൂർ ട്രിപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഹോളിഡേ പാർക്ക് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ആണ്. സോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ജിറോങ് ബേർഡ് പാർക്കിലാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുവാണ്. ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലിൽ തന്നെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോണ്ടിനെൻ്റൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ജിറോങ് ബേർഡ് പാർക്ക് കാണാൻ പോകും. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജിറോങ് ബേർഡ് പാർക്കിലെത്തി. അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഷോസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ടൈം പോലെ നമ്മൾ 2-3 ഷോസൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയിൽ കയറിയാണ് പാർക്ക് കാണാൻ പോയത്. കാരണം ഒത്തിരി നടക്കാനുണ്ട് പാർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആകും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയിൽ കയറിയാണ് പാർക്ക് കാണാൻ പോയത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഒത്തിരി മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വരുന്നവരും കുറച്ച് ആൾക്കാരായിട്ട് വരുന്നവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കുറേ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ പോലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമുക്ക് നടന്നു പോകാം. അവർ മാപ്പൊക്കെ തരും ഈ പാർക്കിൻ്റെ ഫുൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് പതുക്കെ പോയി കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമുക്ക് ടൈം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയിലാണ് പോയത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഒത്തിരി ബേർഡ്സ് വലിയ കൂടിലായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ബേർഡ്സ് ഈ മക്കാവോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ബേർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു സെക്ഷനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അവിടെ ബ്ലൂ മക്കാവോസ് ആണ് കൂടുതലും. അവിടെ ബ്ലൂ ആണ് കൂടുതലും ആ ഒരു തീം പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറുള്ള മക്കാവോസ് ആണ് അവിടെ കൂടുതലും. അപ്പോൾ മക്കാവോസ് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി ബേർഡ്സ് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല വെറൈറ്റി കളേഴ്സിലെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി നമ്മൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ബേർഡ്സ് അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ കണ്ട് കിട്ടില്ലം ബേർഡ്സ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര രസം ബേർഡ്സിൻ്റെ. അങ്ങനെ ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ഒരു ഈഗിൾ വൾച്ചർ ഷോ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒത്തിരി ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ കാണാം. നല്ല രസമാണ് ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ കാണാൻ. ഇവിടുത്തെ ഓരോ ബേർഡ്സിനെയും കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ. പിന്നെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. അതൊക്കെ എന്ത് രസമാണെന്നറിയാം അതിലിങ്ങനെ നടക്കുന്നതും അവിടെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ. അങ്ങനെ അതിനെയൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ഷോ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഷോ കാണാനെത്തി. ഷോ കാണാൻ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഷോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ ഷോ കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഷോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് നോക്കാം. Thank
thank you. Alright, bald eagles can be found in North America and they are one of the largest seagulls found in that continent. They are also known as the national emblem of the United States of America. You might be wondering, alright, Titan, round here. Excellent flight, alright. So even though they are too fast to ride, they might not be able to eat yet, as their beaks are not strong enough to tear open large carcass skins like a buffalo carcass right over there, yeah? So they will have to wait. Sure no one here was able to hear the owl flapping his wings by making his radar, am I right? But it's because owls are very shallow. Fish owls can be found throughout Southeast Asia, and this particular species has evolved to hunt for fish, which makes them very special indeed, right? Oh, look right there! That is only known for their hypersensitive hearing, which means that they are able to behave in the wild. There we go, turning over rocks, and later on leave. Can we do this one more time? There we go, and it's done. Now, they do this to look for food like worms and insects in the wild, especially at the forest floor. There we go, I think you missed something there, bro. Just kidding, alright, let's go. 1, 2. There we go, alright. Welcome to the Jurong Culture. Okay. So, very important task for you. I'll need you to hold on to my weapon right here. There we go. Both hands. Yes, and keep it straight up like this, right? So, what I'm going to do is that I'm going to skewer a piece of food at the end of the stick. Yeah. Why are you in shock? Are you okay? Chengwei, are you a brave boy? Brave man? Strong? Sometimes. No worry. Boys, if you're ready, then ladies and gentlemen, let's now welcome Rado. Here goes. And a good snatch there. Oh, what's up with food? Oh no. Here goes it. Whoa, there we go. Thank you. Yeah, what? Oh, high five. Yeah. I'll probably can't able to catch all of them, alright? I need everyone in town to count all out together with me. Is that okay? Oh, here she goes. Wow, and a perfect landing. And Dixon's sound really strong too. Well done. Alright, now Hazel will be making a flight all the way to Ernie, right over there. Thank you, Ernie. Right, Dixon, how was it? Oh, nice, heavy. Nice and heavy, alright. And you don't have to keep your arm up there, there's nothing there, right? Alright, now take a look at Hazel around there. What type of bird do you think she is? Unfortunately, they are critically endangered, so not many of them left in the world, alright? Shall we get her to come to you again? Okay. Excellent, alright. So this time, right in front, your hand right. And a good landing there, okay, well done. Alright, and I know your family is right over there. Let's turn a smile for the camera. Yay! And you can face the one. There we go. So that other people over here can take photos too. Well done. Give me a big hand, everyone. There we go. Alright, so Dixon, you mentioned that the bird is heavy. So how heavy is she? How many kilograms? Maybe 12. 12. I give you another chance again. Higher, lower. Lower. 9. Dixon, she's only 2 kilograms. Huh? All the way to Ernie. And Wadi is right over there. Thank you so much, Wadi. Big round of applause for Hazel, everyone. Now joined by a group of vultures, and let me introduce them to you one at a time. Starting one side to see vultures coexisting together in the wild, feeding on a dead animal just like that. Now vultures are very important to the ecosystem as they help to reduce the spread of contagious diseases, deforestation, and even poisoning on carcasses. Fortunately for us, WR is now working hand in hand with BirdLife International to help protect 3 critically endangered vulture species in Cambodia. And these are the white-rump vulture, the red-headed vulture, and the...
കിടിലൻ ഷോ ആയിരുന്നു, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ആ വൾച്ചറും ഈഗിളിനെയൊക്കെ അവർ ആ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കാൻ വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആണ്. അവർ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും അവർ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അത്രയും ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് രസമല്ല, നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. നല്ല ഷോ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആ വന്ന ആ ഒരു നല്ല ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു വൾച്ചറോ ഈഗിളോ ആ ഒരു ഇത്, അതൊക്കെ എന്ത് രസമാണ്, കാണുമ്പോൾ പേടിയാവുമെങ്കിലും നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു ഈ ഷോ. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈഗിൾ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ പെൻഗ്വിനെ കാണാനാണ് പോയത്. പെൻഗ്വിൻ്റെ ഫീഡിങ് ടൈം ആയിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കിനും ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ പെൻഗ്വിന് പറ്റിയ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ അവരത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്നോയും ഐസും വെള്ളമൊക്കെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ, തണുപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ പെൻഗ്വിന് പറ്റിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പോയത് ബേർഡ് ഷോ കാണാനാണ്. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സിനെ വെച്ചുള്ള ഒരു ഷോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബേർഡ് ഷോ കാണാം. The dream world, he will not use that card. Plastic card? Yeah. This. This is what I'm talking about. This single. Wow, I think we need to see the card. That's right. So even if you give it. The largest in the toucan family is recognizable by their bright and orange bills. Despite having long bills, these birds remain agile and fast. We are going to demonstrate that on screen if you're thinking. Here you go, Mr. Axel. Tell everyone what's your name. The toucan guy, his name is Amigo. One more time, what's your name? Amigo, how would you like to be all the views all day today? That's very nice here. Now Amigo is very intelligent. He is going to count from 1 to 10 first in English. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now what Vicky is doing right now is she is inspecting her nest egg for us, right? Now with me, സൂപ്പർ ഷോ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്കതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അമിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ബേർഡിൻ്റെ ഷോ ആയിരുന്നു. കാരണം അത് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു, കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു, നല്ലപോലെ സംസാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് 1, 2, 3 അത് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അതൊരു പാട്ട് പാടുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കത് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ബേർഡ്സിന് ആ ഷോ ഫുള്ളായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എങ്കിലും നമുക്കത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു അത് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഷോ കിട്ടില്ല ഷോ ആയിരുന്നു. നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു.
കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. സോ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത സിംഗപ്പൂർ വിശേഷങ്ങളുമായി വരുന്നതുവരെ ബൈ.